Okay, good morning. So we have started with vectors, right? So let us revise whatever things we have seen up to the last lecture. Let us revise whatever formula we have studied. So yesterday we have discussed about what? Section formula, right? So what is the section formula? Suppose you are having A and B point, and let's say there is point R which divides AB in the ratio m:/n, right? So if you want to solve this using vectors, what we do? We develop position vectors first. So we define position vectors. So position vector means what? Vectors which are drawn from origin till the point. So this will be A bar, this is your B bar, and this will be what? R bar. So this is internal division, right? R divides AB internally in the ratio m:/n. So in this case, what about R bar? R bar will be equal to m into B bar plus n into A bar upon m plus n upon m plus n, correct? Upon m plus n, right? And if it is external division formula, here you have to give what? Minus sign. So that is regarding section formula. Then I think we have discussed about what? Midpoint formula. So what was the midpoint formula? R bar. Okay, let us draw the figure quickly. So let's say you are having A and B points, and let's say M is midpoint of AB, correct? So if you want to find position vector of M, okay, position vector M bar, it will be A bar plus B bar divided by 2, correct? Then important part are third and fourth, where you will get the questions. Okay, third आणि fourth part वर mostly तुम्हाला questions भेटतील. Okay, third काय होतं? We calculate centroid of triangle, and fourth काय होतं? We calculate centroid of tetrahedron, right? So first let us discuss about centroid of a triangle. Centroid of a triangle, right? So figure व्यवस्थित लक्षात ठेवायची, right? So this is your triangle. These are the vertices A, B, C, and let's say this is centroid. So what do you mean by centroid? Centroid, it is a point of intersection of any two medians of triangle. Okay, median म्हणजे काय? Vertex and midpoint of opposite side. So for calculating this, first we need to define respective position vectors. So we will define A bar, B bar, C bar and G bar, right? So आपण काल याच्यावरचे एक्झाम्पल सुद्धा सॉल्व केलेले आहेत. ज्यांनी बघितले नसेल त्यांनी लास्टचं लेक्चर एकदा बघून घ्या, यू विल गेट दी आयडिया. सो हाऊ यू कॅल्क्युलेट G bar? So G bar is equal to A bar plus B bar plus C bar divided by 3, correct? And last is centroid of tetrahedron. Centroid of a tetrahedron. So how we draw the tetrahedron? So you are having a triangular base, right? So this is the shape of tetrahedron. Let us say vertices are A, B, C and D, okay, and let's say G is centroid. So first we need to define its position vectors. So A bar, B bar, C bar, D bar and G bar. So what is the formula to find centroid of tetrahedron? G bar is equal to काय असणार आहे? A bar plus B bar plus C bar plus D bar divided by 4, right? So हे चार फॉर्म्युले आपण कालच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस केले होते, and we have solved some examples based on centroid of triangle and centroid of tetrahedron, right? So आणखी एक दोन एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व करू. सी मोस्टली तुम्हाला एक्झाम्पल्स या दोन टॉपिकवर भेटतील. रेअर एक्झाम्पल्स आहे, कधी कधी
हां, CET लेवल जर तुम्ही बघितले, सो यू मे गेट क्वेश्चन्स ऑन सेक्शन फॉर्म्युला, राईट. बाकी JEE पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल गेट centroid of tetrahedron maximum time or centroid of triangle. Okay, so let us solve some examples. एक किंवा दोन एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व करूयात and then we will proceed for product of vectors. Okay. Okay, so question is the centroid of tetrahedron OABC. Write the question. Question is centroid of OABC, centroid of tetrahedron OABC is 1, 2, minus 1. Where capital A is A2, 3, A, 2, 3, then capital B, that is the point B, 1, B, 2, 1, B, 2, and capital C. Capital C is 2, 1, C. 2, 1, C. Correct? So find the distance of, so question is you have to find distance of point P, which is defined as A, B, C from the origin. Okay, so this is the question. Let us try to analyze it. Let us solve it. Okay. See here, centroid is given, right? So centroid we denote using what? We denote using what letter? Capital G. So this is the centroid, right? See here, to use this formula we need to define first position vectors. आपल्याला पहिले position vector define करावे लागतील. Okay. So let us define position vectors first. Okay. So first coordinate is origin. So O bar will be 0i plus 0j plus 0k. Then A bar will be equal to, what will be A bar? What will be A bar? This is point A, so it will be AI plus 2j plus 3k. Then what will be B bar? It will be 1i plus bj plus 2k. And what will be C bar? It will be 2i plus 1j plus ck. Right, so these are the position vectors, and one more, that is position vector for centroid. It will be 1i plus 2j minus k. These are the position vectors. Then what is the formula you are having? G bar is equal to, what formula we are having? G bar is equal to what? A bar plus B bar plus C bar plus O bar divided by 4. So we are writing formula for according to this, right? So vertices of tetrahedron are O, A, B, C. So that's why your position vectors are taken O, A, B, C divided by 4. Let us put the values. So G bar is equal to, what is G bar? We know that is I plus 2j minus k is equal to A bar. What is A bar? We have written already, AI plus 2j plus 3k plus, what is B bar? 1i, that is I plus bj plus 2k plus C bar. What is C bar? 2i plus j plus ck. And 0 bar is what? 0i plus 0j plus 0k. No need to write that. Okay, divided by 4. Divided by 4. Correct? So let us 4 bring to this side. It will be 4 in bracket this. So it will be 4i plus 8j minus 4k. Correct? Is equal to
Let us take I common. See what are the similar terms. Mark the similar terms. This is I, this is I, this is I term, J term, J term, J term. This is K term, K term, K term. Let us take I common. If you are taking I common, it will be I common. It will be in bracket A. Then this is 1I plus 2I. So it will be 3I. Plus J in bracket. This is 2 plus B. So 2 plus 1J. It will be 3. Plus K in bracket. It will be 3 plus 2. It will be 5 plus C. Correct. So we have taken I common here. I we have already taken common. Correct. So these two vectors are what equal. Correct. These two vectors are what equal. Let us equate their I term, J term, K term. So 4 will be equal to, what is coefficient of I here? Okay, 4. What is coefficient of I here? A plus 3. So what will be value of A? It will be 1. Then 8 will be equal to what? B plus 3. So what about B? 5. Then minus 4 is equal to 5 plus C. What about C? It is equal to minus 9. Correct. So how we are going to see, what is the question? Distance of point P. This is how point P is defined. So therefore point P, it will be, it is what? A comma B comma C. So it will be what? 1 comma 5 comma minus 9. 1 comma 5 comma minus 9. What they have asked? They have asked you distance of this point from origin. So therefore distance of point P from origin. See, if there is any point B with the coordinate x comma y comma z, so this distance is given by under root x square plus y square plus z square. Correct? So this distance will be 1 square plus 5 square plus minus 9 square. So 1 plus 25 plus 81. Right? So 26 plus 81. How much it is? It is equal to 107 unit. 107 units. Right? So this is how we can solve example based on what? Centroid of tetrahedron. So I hope all the parts are clear to you. Okay. Okay. Then one more question. Let us solve. Write down. Find the distance of. So question is, find the distance from 4 comma minus 2 comma 6, 4 comma minus 2 comma 6 to each of the following, So xy plane, then yz plane, xz plane, then the x-axis, y-axis and z-axis. So these are the distances we need to find out.
See, what is the question? Find the distance from 4 comma minus 2 6 to each of the following. So this is your point x comma y comma z, right? So from the xy plane, this point is at what distance? Z distance. So it will be 6 units. Okay, Japan, the remaining letter A that you have to take. Then from yz plane, it will be x coordinate because it's a yz plane, and from xz plane it will be 2 units, correct? Then from x axis, what will be distance? It is under root y square plus z square. Okay, so y square, what is y? Minus 2 square plus 6 square. So it will be 4 plus 36. It will be under root 40 units. Then from y-axis, it will be x square plus z square. It will be what? X square plus z square. So what is x here? 4 square plus what is z? 6 square. So it will be how much? 16 plus 36. Right? So it will be 52 units. And calculate this from z axis. What will be its formula? It will be x square plus y square. Correct? So simple question. This is just based on the concept that if there is any point in xyz coordinate, right, what will be its distance from different planes and from different axes. Clear? Okay. So this was the part 1 and part 2 of the vectors, and now let us start with very important topic, that is product of vectors. Okay, so see, till now we have not come across product of vectors. Okay, आपण दोन vectors add केले, a bar plus b bar केले किंवा a bar minus b bar केले, b bar minus a bar केलेले, but we have not discussed about product of vectors. Okay, product. What is the topic? Product of vectors. Right. So two types of products are possible. One is scalar product and second is vector product. Now, if there is two vectors, that is a bar and b bar, if there are two vectors a bar and b bar, so how scalar products are defined, how vector products are defined. So scalar product, these are denoted, how it is denoted? A bar dot b bar. So this is also called as dot product. This is also called as what? Dot product. Okay. Then how vector? See, scalar product means what? As the name suggests, after taking the product, if you are getting again scalar quantity, that is called as what? Scalar product. So जेव्हा तुम्ही dot product घेणार आहात, when you are going to calculate a bar dot b bar, the value will be what? Scalar quantity. त्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय? विच इज हॅव्हिंग ओनली मॅग्निट्यूड, नो डिरेक्शन. बट वेक्टर प्रोडक्ट, as the name suggests, the resultant quantity, it will be in vector form. That means it will have magnitude as well as it will have direction. So how vector products are denoted? A bar cross b bar. So that's why this is also called as cross product. Right? So apart from this, you are also having scalar triple product, vector triple product. So after going through this product, this topic, we are going to discuss about triple products. Okay. Okay. So only two vectors are involved here: a bar dot b bar, a bar cross b bar. So this is also called as dot product. This is called as what? Cross product. Okay. स्केलर प्रोडक्ट म्हणजे काय? स्केलर प्रोडक्टची जी रिझल्टंट क्वांटिटी येणार आहे, म्हणजे आफ्टर मल्टिप्लिकेशन, आफ्टर टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, जी रिझल्टंट क्वांटिटी असणार आहे ती काय असणार आहे? स्केलर. आणि वेक्टर प्रोडक्टमध्ये काय असणार आहे? ती वेक्टर. हा एक मायन्यूट मेजर डिफरन्स आहे, दॅट यू हॅव टू रिमेंबर. नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस इन डीपली स्केलर प्रोडक्ट. राइट? सो यू कॅन
write in your notebook scalar product. Scalar product. Now what is definition of scalar product? If there are two vectors, a bar and b bar, then scalar product of these vectors is denoted as a bar dot b bar and is defined as a bar dot b bar is equal to magnitude of a bar into magnitude of b bar into cosine of angle between them. This is definition of scalar product. This is also called as what? Dot product. This is also called as what? Dot product. Right? So suppose there are two vectors, हे दोन vectors आहेत. Let's say this is a bar, this is b bar. Then a bar dot b bar, how it is defined? Magnitude of a bar into magnitude of b bar into cosine of angle between them. So this is the theta angle between them. Correct? So see here, if theta is equal to 0 degree, what is the meaning of this? Theta is equal to 0 degree means what? Angle between a bar and b bar is 0 degree. Angle between what? A bar and b bar is what? 0 degree. That means if they are collinear vectors, what will be product? A bar dot b bar will be what? Magnitude of a bar into magnitude of b bar into cos 0. Correct? Into what? Cos of 0. What is cos 0? What is cos 0? 1. Next, suppose theta is equal to pi by 2. What will happen? What is the meaning of that? Theta is equal to pi by 2. याचा meaning काय झाला? Angle between a bar and b bar is 90 degree. That is pi by 2. That means they are perpendicular vectors. Right? That means they are what? Perpendicular vectors. So vectors are perpendicular असतील. If vectors are perpendicular, what will be its dot product? So cos 90 it is 0. So dot product will be what? 0. एकदा हा पार्ट काल बघितला, आपण काल डिस्कस केला होता. आफ्टर दॅट त्यानंतर एक दोन एक्झाम्पल डिस्कस केले. ठीक आहे, नंतर चेक करा. त्यानंतर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स टॉपिक आहे, फिजिक्सला पण होतं. सो दोन मेजर तुमचे प्रोडक्ट आहे, एक काय स्केलर आणि दुसरं काय वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक आहे. सो स्केलर प्रोडक्ट जो रिझल्टंट म्हणजे जे आन्सर येणार आहे इट इज इन स्केलर फॉर्म, ज्याला फक्त मॅग्निट्यूड आहे. म्हणजे हा प्रोडक्ट घेतल्यानंतर तुम्हाला स्केलर क्वांटिटी भेटते. क्रॉस प्रोडक्ट किंवा वेक्टर प्रोडक्ट घेतल्यावर तुम्हाला काय भेटते? वेक्टर, ज्याला मॅग्निट्यूड आणि डिरेक्शन दोन्ही आहेत. सो स्केलर प्रोडक्ट डिफाईन कसं होतात? ए बार डॉट बी बार, याला डॉट प्रोडक्टसुद्धा म्हणतात. राईट. याची डेफिनेशन काय? मॅग्निट्यूड ऑफ ए इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ अँगल बिटवीन देम. राईट. थीटा काय? अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स. सो वेक्टर जर कोलिनियर असतील म्हणजे थीटा किती होणार आहे? 0 डिग्री. सो हा वेक्टर हे डॉट प्रोडक्ट काय बनणार आहे? ओनली मॅग्निट्यूड ऑफ ए इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ बी. राईट. कॉस 0 किती? 1.
हेच जर वेक्टर्स परपेंडिक्युलर असतील तर थीटा तुमचा π/2 झाला. सो जेव्हा परपेंडिक्युलर वेक्टर्स असतील तेव्हा डॉट प्रोडक्ट किती येणार आहे 0. ठीक आहे. ओके, हे लिहून घेतो का, पटकन लिहून घे. राईट. ओके, नेक्स्ट बघा. सो हे 2 पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे की वेक्टर्स कोलिनियर असतील तर त्यांचा डॉट प्रोडक्ट काय असणार आहे, म्हणजे मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे, प्रोडक्ट घ्यायचं आहे. कसला प्रोडक्ट, रिस्पेक्टिव्ह मॅग्निट्यूड ऑफ दॅट वेक्टर. आणि ते जर परपेंडिक्युलर झाले तर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट काय बनणार आहे तुमचं 0. ठीक आहे. सो आपल्याला हे माहिती आहे की अलॉंग XYZ ॲक्सिस, so along XYZ axis what are the unit vectors, आपण ते कसे डिनोट करतो, IJK ने. so what are IJK? IJK are unit vectors along what, X, Y and Z axis. so हे युनिट वेक्टर आहे. युनिट वेक्टर म्हणजे यांची मॅग्निट्यूड किती आहे, 1 युनिट. मॅग्निट्यूड किती झाली, 1 युनिट. सो I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K हे किती असणार, हां. सो बेसिकली हे वेक्टर्स काय झाले, कोलिनियर वेक्टर झाले. I डॉट I म्हणजे याच्यामधला अँगल किती झाला, 0 डिग्री. सो जर अँगल 0 डिग्री असेल तर फक्त यांच्या मॅग्निट्यूडचा प्रोडक्ट घ्यायचा आहे. राईट. सो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 हे किती बनणार आहे, 1. आफ्टर दॅट हेच जर तुम्ही I डॉट J घेतलं किंवा J डॉट K घेतलं किंवा K डॉट I घेतलं, सो I डॉट J म्हणजे हे काय झालं, परपेंडिक्युलर वेक्टर. कारण I वेक्टर अलॉंग X ॲक्सिस आहे, J जो आहे वेक्टर इट्स अ युनिट वेक्टर अलॉंग Y. सो परपेंडिक्युलर वेक्टर झाले. परपेंडिक्युलर वेक्टर्सचा डॉट प्रोडक्ट किती असतो, 0. सो हे यूज करून इफ सपोज A बार इज A1I प्लस A2J plus A3K and let's say B bar is B1I plus B2J plus B3K, then A bar dot B bar जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, A bar dot B bar, सो हे काय बनणार, A1I plus A2J plus A3K डॉट B1I plus B2J plus B3K. करेक्ट. दोघांचे काय प्रोडक्ट घ्यायचं आहे. सो हे जर तुम्ही ब्रॅकेट मल्टिप्लाय केलं म्हणजे A1I इंटू दिस केलं, A2J इंटू दिस कम्प्लीट, A3K इंटू दिस,
हे बघा जरा, जसं तुम्ही A1 ने याला मल्टिप्लाय केलं, सो I डॉट I काय होणार आहे 1, म्हणजे इथे टर्म काय उरेल फक्त A1 B1. नेक्स्ट टर्म तुम्ही जेव्हा मल्टिप्लाय करणार इथे I डॉट J काय होणार 0. A1I इंटू B3K जर केलं तर I डॉट K ते पण काय होणार आहे 0. हां, याच्यात आणखी I डॉट K काय होणार आहे 0. सो हे जेव्हा तुम्ही ब्रॅकेट ओपन करणार तेव्हा तुम्हाला फक्त काय भेटणार A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 एवढंच भेटेल, राईट. सो जर दोन वेक्टर्स जर असतील, फॉर एक्झाम्पल A बार लेट से I प्लस 2J प्लस 3K अँड B बार आहे तुमचा 2I मायनस J प्लस 4K. सो हाऊ यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट A बार डॉट B बार. इथे किती आहे 1, 1 इंटू 2 किती झालं 2, 2 इंटू मायनस 1 किती झालं -2 प्लस 3 इंटू 4 किती झालं 12. सो हे आन्सर किती येणार आहे 12, राईट. सो याला स्केलर प्रोडक्ट त्याच्यासाठीच म्हटलं आहे की जे रिझल्टंट आन्सर येणार आहे हे फक्त मॅग्निट्यूड आहे, राईट. दिस इज स्केलर क्वांटिटी, म्हणून त्याला काय म्हटलं आहे स्केलर प्रोडक्ट. देन नेक्स्ट, सपोज जर कोणी अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स विचारलं, हे बघा आपण डेफिनेशन काय लिहिली, A बार डॉट B बार काय लिहिलं आहे मॅग्निट्यूड ऑफ A इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ B इंटू कोसाइन ऑफ अँगल बिटवीन देम. फ्रॉम दिस यू कॅन कॅल्क्युलेट कॉस थिटा. कॉस थिटा आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, या दोन टर्म इकडे काय होणार आहे डिवाइड. सो कॉस थिटा काय बनणार A बार डॉट B बार, हा तुम्ही कसा कॅल्क्युलेट करणार या पद्धतीने, डिवायडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ A बार. काय ना इथे जर A बारची मला जर मॅग्निट्यूड कॅल्क्युलेट करायची, व्हॉट इट विल बी, इट विल बी अंडर रूट 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर, ठीक आहे, जी पण व्हॅल्यू येईल. देन इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ B बार. सो B बारची जर मॅग्निट्यूड कॅल्क्युलेट करायची तर काय होणार अंडर रूट 2 स्क्वेअर प्लस मायनस 1 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर, जे पण आन्सर येईल, राईट. सो दिस इज हाऊ यू कॅन कॅल्क्युलेट व्हॉट अँगल बिटवीन, हां अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स कॉस थिटा, राईट. लिहून घ्या पाठ.
झालं का लिहू? एक क्वेश्चन लिहा. Write down the sum of length of projections of the sum of lengths of projection of the sum of length of projection of pi plus qj plus rk, pi plus qj plus rk on the coordinate axis, on the coordinate axis, on the coordinate axis where p is equal to 2, q is equal to 3, r is equal to 4 each. The sum of length of projection of pi plus qj plus rk on the coordinate axis each. राईट. किती कोऑर्डिनेट ॲक्सिस आहे? 3. 2 ने कन्सिडर करायचे. हे आय जे के लिहिलेले आहे बरोबर ना. आय जे के म्हणजे काय झालं? युनिट वेक्टर्स अलॉंग एक्स वाय झेड, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टीम. राईट. सो इथे काय विचारलं आहे? प्रोजेक्शन. राईट. सो हाऊ वी राईट प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार. असे जर 2 वेक्टर्स तुम्ही कन्सिडर केले, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार म्हणजे जसं आहे बघा, ही जर तुमची सिम्पली एक्स वाय कोऑर्डिनेट सिस्टीम आहे, इथे हा पॉईंट आहे एक्स वाय, याचं प्रोजेक्शन ड्रॉ केलेलं आहे. प्रोजेक्शन म्हणजे काय? हा पॉईंट प्रोजेक्ट केला आहे. कुठे प्रोजेक्ट केलेला आहे? एक्स ॲक्सिसवर. हां, प्रोजेक्शन म्हणजे काय की बी बार प्रोजेक्ट केला आहे कशावर? ए बारवर. काय फॉर्म्युला होता याचा? मला होतं आहे फिजिक्सला. Projection of b bar on a bar is given by what? a bar dot b bar upon ज्याच्यावर प्रोजेक्ट केलेले त्याची काय घ्यायची? मॅग्निट्यूड. ज्याच्यावर प्रोजेक्ट केलेले त्याची काय घ्यायची? मॅग्निट्यूड. राईट. हे लक्षात असू द्या. प्रोजेक्शन ऑफ, जसं प्रोजेक्शन ऑफ लेट्स से पी बार ऑन क्यू बार, हे काय बनणार? त्यांचा डॉट प्रोडक्ट बनेल आणि कशावर प्रोजेक्ट केलेलं आहे? क्यू बारवर. सो क्यू बारच्या मॅग्निट्यूडने काय करायचं? डिवाइड. ठीक आहे. हा पार्ट एक लक्षात ठेवा. आता बघा, वेक्टर काय दिलेला आहे? पी आय प्लस क्यू जे प्लस आर के आणि पी क्यू आरच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहे. सो प्रोजेक्शन ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k ऑन काय म्हटले? प्रोजेक्ट कुठे केलेलं आहे? ऑन कोऑर्डिनेट ॲक्सिसवर. आता अलॉंग एक्स ॲक्सिस आपल्याकडे काय वेक्टर आहे? आय. अलॉंग वाय ॲक्सिस काय? जे. अलॉंग झेड ॲक्सिस काय? के. सो बेसिकली आपण असं नाही करू शकत. प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स ॲक्सिस नाही, एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग तुम्हाला वेक्टर माहिती आहे, युनिट वेक्टर. सो प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग काय युनिट वेक्टर आहे? आय. सो याचा फॉर्म्युला काय बनेल? या दोघांचा इथे काय घ्यावं लागेल? डॉट प्रोडक्ट डिवायडेड बाय कशावर प्रोजेक्ट केलेले? एक्स ॲक्सिसवर. अलॉंग एक्स ॲक्सिस कोणता वेक्टर आहे? आय कॅप. सो त्याच्या मॅग्निट्यूडने काय करावं लागेल? डिवाइड करावं लागेल. हे क्लिअर आहे का? प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन आय कॅप. सो याचा फॉर्म्युला काय बनेल? या दोघांचा तुम्हाला काय घ्यावं लागेल? 3j प्लस 4k. या दोघांचा काय घ्यावं लागेल तुम्हाला? डॉट प्रोडक्ट. आणि कशावर प्रोजेक्ट केलेले? एक्स ॲक्सिसवर. अलॉंग एक्स ॲक्सिस काय वेक्टर आहे? आय कॅप. सो याच्या मॅग्निट्यूडने काय करावं लागेल तुम्हाला? याच्या मॅग्निट्यूडने काय करावं लागेल? डिवाइड. मॅग्निट्यूड किती? 1च आहे बरोबर ना, युनिट वेक्टर आहे. सो हे काय बनणार? यांचा डॉट प्रोडक्ट किती बनणार सांगा? 2 × 1 एवढंच बनेल बरोबर ना. आपण हे बघितलं ना, रिस्पेक्टिव्ह आय, रिस्पेक्टिव्ह जे आणि रिस्पेक्टिव्ह के काय करायचे? मल्टिप्लाय. 1 × 2, 2 × -1 आणि 3 × 4.
ॲड करायचे. इथे जे आणि के तर नाहीच आहे, जे आणि केच्या व्हॅल्यूज किती झाल्या 0. सो 2 × 1, 2 × 1 किती होणार 2, राईट. आणि हा युनिट वेक्टरची मॅग्निट्यूड किती असणार आहे 1. नेक्स्ट, सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स ॲक्सिस. त्याची लेंथ किती झाली 2 युनिट्स. नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k ऑन काय वाय ॲक्सिस. अलॉंग वाय ॲक्सिस काय वेक्टर आहे जे कॅप. सो याचा फॉर्म्युला काय बनेल, या दोघांचा काय घ्यावं लागेल तुम्हाला 3j प्लस 4k डॉट जे अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ जे कॅप. किती बनणार आहे 3, राईट. सिमिलरली यू कॅन कॅल्क्युलेट प्रोजेक्शन ऑफ 2i plus 3j plus 4k on z axis. Along z axis we are having k cap. So काय बनणार आहे, किती येणार 4 युनिट्स, राईट. सो किती ॲडिशन होणार 2 + 3, राईट. सम विचारली बरोबर ना. सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स वाय झेड ॲक्सिस 2 + 3 + 4 किती झालं 9. Next question. The following vectors are. Question is, the following vectors a bar is equal to 2i plus 3j minus k, 2i plus 3j minus k. B bar is equal to 5i minus 2j plus 4k, 5i minus 2j plus 4k R. Options दिले parallel, orthogonal, neither parallel nor orthogonal, can't determine. कसं सॉल्व करणार सांगा. हे दोन वेक्टर्स दिलेले आहेत, हे पॅरलल एकमेकांना का ऑर्थोगोनल म्हणजे काय झालं परपेंडिक्युलर, बरोबर ना. परपेंडिक्युलर आहे का पॅरलल म्हणजे इंटरसेक्टिंग आहे, इंटरसेक्ट होत आहे वेक्टर्स, की आपण हे फाइंड आउटच नाही करू. हे कसं अनालाइज करणार आपण.
हे ऑर्थोगोनल किंवा परपेंडिक्युलरची एक कंडिशन आहे, बरोबर ना. काय कंडिशन आहे, जर त्यांचा डॉट प्रोडक्ट 0 आला तर आपण काय कन्क्लूड करणार, वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, बरोबर आहे. पॅरललसाठी काय चेक करणार, वेक्टर्स पॅरलल आहेत की नाही हे. हां, बट कोलिनियरला तर तुम्हाला हे भेटणार आहे ना, म्हणजे इथे काही 0 किंवा 1 वगैरे नाही भेटणार. वेक्टर्स पॅरलल वगैरे आहेत हे तुम्ही कसं डिसाईड करणार. जसं मी जर दोन वेक्टर लिहिले I प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 4j प्लस 6k, हे दोन वेक्टर्स काय असतील, एकमेकांना पॅरलल असतील का नसतील. यांचे आयचे कोएफिशिएंट किती आहे, याचा आयचा कोएफिशिएंट किती आहे 1, आयचा कोएफिशिएंट किती आहे 2, इकडे किती 2/4, 2/4 म्हणजे किती झालं ते 1/2, इथे किती 3/6, 3/6 म्हणजे 1/2. हे जर कोएफिशिएंट एकमेकांना काय असतील प्रपोर्शनेट, तर वेक्टर्स काय बनतील पॅरलल. सो पॅरललसाठी तुम्हाला असं चेक करावं लागेल यांचे कोएफिशिएंट्स, त्यांचं रेशो सेम आहे की नाही. आणि परपेंडिक्युलर किंवा ऑर्थोगोनलसाठी तुम्हाला यांचा काय घ्यावं लागेल, डॉट प्रोडक्ट घ्यावं लागेल. डॉट प्रोडक्ट जर 0 आला तर आपण कन्क्लूड काय करणार, वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल. सो आता इथे प्रपोर्शनमध्ये तर नाही, इथे रेशो काय बनणार 2/5 आहे, पुढचा रेशो काय 3/-5, तो पॅरलल तर नाही आहे, राईट, हे तर नाही आहे. लेट अस गो फॉर ऑर्थोगोनल चेक करूयात. त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, a बार डॉट b बार कॅल्क्युलेट करावं लागेल, राईट. म्हणजे किती होणार आहे 2i प्लस 3j मायनस k डॉट 5i मायनस 2j प्लस 4k. 2 × 5 किती झालं 10, 3 × -2 किती झालं -6, किती झालं -4, किती झालं 0. सो हे जर 0 येत असेल तर वेक्टर्स काय झाले परपेंडिक्युलर एकमेकांना, ऑर्थोगोनल. सो हे पॅरललसाठी लिहून ठेवा वाटल्यास, किंवा एखादा आय थिंक असेल एक्झाम्पल. या केसमध्ये वेक्टर्स काय आहेत, हे दोन वेक्टर्स काय आहेत पॅरलल. सांगा रे, दोन वेक्टर्स काय असतील पॅरलल, ऑर्थोगोनल, नायदर पॅरलल नॉर ऑर्थोगोनल. हां, नायदर पॅरलल नॉर ऑर्थोगोनल. कोएफिशिएंट प्रपोर्शनमध्ये नाहीच आहे, ते लगेच कळतं आहे. आणि डॉट प्रोडक्ट जर घेतला तर किती होणार ते 20 + 2, किती झालं ते 22 + 24 होणार आहे. सो ते पण 0 येत नाही आहे, म्हणजे पॅरलल पण नाही, ऑर्थोगोनल पण नाही, नायदर पॅरलल नॉर ऑर्थोगोनल. ठीक आहे. नेक्स्ट लिहा, द अँगल P ऑफ अ ट्रायंगल
पुढचा क्वेश्चन लिहा. द अँगल P the angle P of a triangle whose vertices are capital P 0, -1, -2, 0, -1, -2, then Q 3, 1, 4, 3, 1, 4 and R 5, 7, R किती आहे 5, 7, 1. राईट. कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे. हां कॉस थिटा, पण वेक्टर्स लागतील पहिले बरोबर ना. आपला फॉर्म्युला वेक्टरसाठी येतो कॉस थिटा इज इक्वल टू करेक्ट. हा जो फॉर्म्युला आपण लिहिला आहे अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स लिहिला आहे. सो इथे वेक्टर्स आहे, वेक्टर्स लागतील पहिले, वेक्टर्स डिफाईन करावे लागतील. सो वेक्टर्स कसे डिफाईन होतील इथे. सपोज दिस इज PQR राईट. जे पण असेल P किती आहे 0, -1, -2, Q किती आहे 3, 1, 4 आणि R किती आहे 5, 7, 1. सो आपल्याला अँगल काय फाइंड आउट करायचा आहे, हा थिटा फाइंड आउट करायचा बरोबर ना, अँगल P. सो हा अँगल फाइंड आउट करायला, हा अँगल जर फाइंड आउट करायचा आहे, दोन वेक्टर्स तुम्हाला अलॉंग PQ अलॉंग PR लागेल बरोबर ना. सो तुम्हाला दोन वेक्टर्स डिफाईन करावे लागतील. कोणते दोन वेक्टर्स डिफाईन करावे लागतील. हां, एक PQ बार डिफाईन करावं लागेल आणि दुसरा काय डिफाईन करावं लागेल PR. करेक्ट. सो हे डिफाईन करायला तुम्हाला यांचे पोझिशन वेक्टर्स लागतील. सो P बार काय बनेल 0I -j -2k. R बार काय बनेल 5I -7j +7j +k आणि Q बार काय बनेल 3I +j +4k. करेक्ट. सो PQ बार जर कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर याचा फॉर्म्युला काय बनणार आहे Q बार -P बार. त्यानंतर PR जर फाइंड आउट करायचं आहे वेक्टर PR, सो हा फॉर्म्युला काय बनेल R बार -P बार. मग हे दोन वेक्टर डिफाईन केल्यावर यू कॅन राईट कॉस थिटा. पहिले हे कॅल्क्युलेट करा PQ बार अँड PR बार.
येते काय का नाही? $45 डिग्री दिला आहे आन्सर. 45 डिग्री. येते का चेक करू किती येते. क्यू बार मायनस काय पी बार. सो हे किती आलं तुमचं 3i प्लस 2j प्लस 6k आणि पी आर किती आलं तुमचं. हां 5i प्लस 8j प्लस 3k करेक्ट. सो नाही येते का. यांचा डॉट प्रोडक्ट काय होणार मग 3 × 5 किती झालं 15 16 आणि हे किती झालं 3 18 अपॉन अंडर रूट हे किती येते 3 स्क्वेअर किती झालं 9 प्लस 4 9 प्लस 4 प्लस किती येते 36 49 रूट 49 हे झालं रूट 49 आणि इथे किती येते रूट 64 25 आणि किती येते 9 98 करेक्ट. हे किती झाले ॲडिशन 8 आणि 7 14 49 वरची ॲडिशन किती झाली 49 करेक्ट ना. हे रूट 49 आहे. रूट 49 म्हणजे किती झालं 7 अंडर रूट 98ला कसं लिहिणार करेक्ट अंडर रूट 98 सो किती बनणार ते अंडर रूट 2 × 7 बरोबर ना. हे किती बनणार 7 रूट 2 बनेल ना 7 रूट 2 मग हे कॅन्सल झालं 1/√2 आलं. कसली व्हॅल्यू आली कॉस थीटा. सो थीटा किती झाला 5/4. And now next, the dot product of a vector, dot product of a vector dot product of a vector with vectors 3i minus 5k 3i minus 5k 2i plus 7j and I plus j plus k I plus j plus k are -1, 6, 5 respectively are -1, 6, 5 respectively the vector is राईट. क्वेश्चन काय डॉट प्रोडक्ट घेतलाय एक वेक्टर आहे त्याचा जर डॉट प्रोडक्ट तुम्ही घेतला 3i minus 5k शी त्याची व्हॅल्यू किती येते -1. सेम वेक्टर आहे त्याचा जर डॉट प्रोडक्ट तुम्ही 2i plus 7k शी घेतला तर त्याची व्हॅल्यू किती येते 6 आणि सेम वेक्टरचा डॉट प्रोडक्ट जर i plus j plus k शी घेतला
तर त्याची व्हॅल्यू किती येते 5. सो तुम्हाला तो वेक्टर फाइंड आउट करायचा आहे ज्यांचा डॉट प्रोडक्ट तुम्ही या 3 वेक्टर्सशी घेतला तर ते किती येते -165. राईट. सो आपण काय करूयात लिहासोबत लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी काय अजून करूयात xi प्लस yj प्लस zk. कारण आपल्याला माहिती नाही आय जे केच्या टर्म्समध्ये एखादी मिसिंग ए नाही आहे. सो आपल्याला तिन्ही कन्सिडर करायला लागतील xi प्लस yj प्लस zk. राईट. आता डायरेक्ट लिहू याचा आणि याचा डॉट प्रोडक्ट लिहायचा आहे. काय ना डॉट प्रोडक्ट सांगा. या वेक्टरचा आणि या वेक्टरचा डॉट प्रोडक्ट किती बनणार 3x मायनस 5y. सॉरी y तर येणारच नाही. जे 0 आहे ना. जे काय 0 आहे 0. हां इक्वेशन काय म्हणणार आहे बघा 3 इंटू एक्स वाय इंटू 0 मायनस 5z इज इक्वल टू काय भेटलं -1. हे झालं फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन बघूयात काय ना. सेकंड इक्वेशन x इंटू 2x परत इथे जे ची टर्म मिसिंग आहे. राईट. पुढचं काय येणार प्लस इज इक्वल टू किती येणार 6. करेक्ट आहे का 2y प्लस 7k सॉरी 2y प्लस 7j. हां इथे करेक्ट करा. टू वाय प्लस 7j. सो हे इक्वेशन पण चेंज होईल. राईट. काय येणार आहे 2x प्लस 7y येणार प्लस 7y इज इक्वल टू 6. आणि थर्ड इक्वेशन काय येणार आहे x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू किती येणार 5. सो हे 3 इक्वेशन सॉल्व करायचे. यू विल गेट xi प्लस yj प्लस zk. कसे सॉल्व करणार आहे 3 इक्वेशन. क्रॅमर्स रूल वगैरे यूज करू शकता तुम्ही. क्रॅमर्स रूल होता ना 3 डिटर्मिनंट तुम्हाला डिफाईन करायचे. करेक्ट. अजून काय आहे का. कारण व्हेरिएबल तर काही निघणार नाही. इथे झेड आलं असतं तर मग ठीक आहे ते वेगळं होतं पण तसंच नाही. राईट. सो आय थिंक क्रॅमर्स रूलने सॉल्व करू आपण. क्रॅमर्स रूल काय पहिले डी डिफाईन करावं लागेल. राईट. काय येणार फर्स्ट कॉलम 2 3 1. सेकंड कॉलम काय येणार आहे -5 7. इथे काय 0 7 1 -5 0 1. हा झाला डी. करेक्ट. आफ्टर दॅट dx काय येणार एक्सचा जो कॉलम आहे तो याच्याने रिप्लेस करायचा -165. बाकीचे 2 कॉलम ॲज इट इज 0 7 1. करेक्ट लिहिले ना आपण 0 7 1. आणि पुढे काय लिहिले -5 0 1. हा झाला dx. dy काय येणार आहे दिस इज 2 3 1 -165 -5 0 1 and dz 2 3 1 0 7 1 -165. इथून काय भेटेल dz. करेक्ट. and then x will be what dx by d, y will be dy by d, and what will be z dz by d. And then you define xi plus yj plus zk is equal to. करा बरं काय. एक मिनिट हे इथे चुकलं आहे आपलं.
हे 3 पाहिजे ना, 3 2 1 पाहिजे, 2 3 1 लिहिले मी. सगळीकडे तसंच झालं. हे काय 3 2 1 आहे ना. 3 2 1 3 2 1